bashkët dhe zhvillimet të tjera në Kosovë. Një konferencë e shkurtër do të ketë mundësi për Përshëndetje media. Vjen shumë mirë që Ministri i Mbretërisë Bashkuar, zoti Alan Duncan, është në Prishtinë, është ministër për Evropë dhe Amerikë. Për mu kjo është një përtrirje për e quaj e marrëdhënieve shumë të mira Kosovë Mbretëria e Bashkuar që burojnë nga kohrat shumë vështira të popullit tonë, kur Mbretëria e Bashkuar u vun për krahje të popullit të Kosovës. Tani jemi në dimensione të reja të bashkëpunimit, edhe bilateral, po edhe të rolit në Mbretërisë Bashkuar për zhvillimet në rajonin tonë. Sikur se e dim, në Korrik mbahet takimi i Londrës, një takim i rëndësishëm i vendeve Ballkanit, pra Londra është një koqire, dhe qëllimi i Kosovës është që në këtë takim, por edhe në vazhdimsi, Kosova të shënoj progresin e vetë, që është në rend dhe ligj, në luftën kundër krimit të organizuar edhe terrorizmit, pa të forcoj misionet e rend dhe ligjit, dhe njëkohësisht identifikojmë projektet përbashkëta, qofshin regionale, qofshin më gjerë, në perspektivën tonë euroatlantike. Pra, zoti ministër, ju falenderoj shumë, është nder për mu, për qeverinë e Kosovës dhe për popullin e Kosovës. Well, Prime Minister, thank you very much for your warm welcome, and thank you very much for the meeting we have just had. I'm delighted as the British Foreign Minister to be here in Kosovo. It's my first visit, but I hope it will be the first of many. The close and affectionate friendship between our countries is, I think, very special, and we're very proud that Britain has played such an important part in your recent history, and it binds us together in a very, very special way. Prime Minister, as you've said, one of the important moments coming up next year in July will be the Balkan Summit, which we will host in London. And one of the main reasons for my visit is to discuss with you and other neighbours quite what we ought to focus on at this summit, in the hope that we can make it a very constructive and purposeful event. Of course, the summit and my visit takes place at a time when the United Kingdom is in the process of leaving the European Union, but I would like to assure everybody that although we will be leaving the EU, we will not be leaving Europe, and we will not be leaving the world. We will still be a United Kingdom that looks at the entire globe for trade, for friendship, for bilateral relationships, and for helping with the defence and security of our friends and allies. So the UK will not be shrinking. We will still play our full role in the world under the label of what we call Global Britain. And in more detail, yes, sir, we hope to work with you on tackling the scourge of organised crime. And to that end, I have just come from Albania, from Tirana, where we are doing the same thing there, because a lot of organised crime knows no borders, and it's very important we work with all countries in the region to overcome this problem. So may I thank you, sir, and the President for your very warm welcome. I'm delighted to be here, and I look forward to many, many years of continued cooperation and friendship between the UK and Kosovo. Thank you. Thank you. I'll take one. Burim Zarici, televizionin stëni. Kam një pyetje për ministrin dhe zotin kryeministër. E thatë edhe jo që jeni në procesin sipër në largim nga Bashkimi Evropian, a do të vazhdoni ta mbështesni edhe nga i kanë të Kosovën, ta inkurajoni që të vazhdoj rrugën e vetë drejt Bashkimit Evropian? Dhe kryeministër, apo vlerësoni që Kosova pak sta ka anketë drejt rrugës të Bashkimit Evropian? Sidomos tek liberalizimi i vizave, duke parë kushtet kryesore të caktuara. Please, Minister, please. I'm very pleased and happy to say that the answer to your question is yes.
we may be leaving the European Union, but we still want to work with it. We want a strong EU, and if other countries wish to join, then of course we will fully support the accession process as laid down by the EU. And if the EU and another country reach an agreement for another country to join, then we'd be delighted for that to happen. And I hope that in the future, the EU-UK relationship will be a strong one, and one which will lead to mutual benefit and not in any way lead to mutual weakness. Thank you. Agenda e Kosovës dhe i BE-s si e tillë nuk është në konflikt me marrëdhëniet shumë të mira me Mbretërinë e Bashkuar. Ne kemi një traditë të marrëdhënieve që fillojnë nga kohrat më të vështira të jetës tonë, edhe jemi të interesuar pra që këto marrëdhënie të fillojnë bilaterale, por edhe duke pas parasysh rolin e Mbretërisë së Bashkuar në regionin tonë, pra që të marrim edhe ndihmën për përparimin e Ballkanit Perëndimor, pra si të gjitha vendet. Faleminderit. Andrea, posso shumë kanë qenë.